ребятки. Кто бы тут ни был. Тебя здесь никого нет. Я здесь один. Но тем не менее. Проходим L.A.Noire. Внезапно. Раскручиваем. Мы как глухарь. Мы будем раскрывать дела, просто щелкать их, как орешки. Щелкать их. Что ж, сегодня мы пока что в транспортном отделе сейчас. Мы уже прошли LAPD, Mrs. Black. патруль. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Короче, суть дела в чем? Там нашли, значит, автомобиль, где все в крови. Есть пара улик, указывающих на то, что Your husband там, drives a возможно, blue Lincoln, человек. Mrs. Black? Мы приехали к этому человеку, мы нашли The car has been found хозяина abandoned, автомобиля, and I'm afraid there are приехали к signs его of foul жене, play. и теперь будем ее I knew something was wrong when he и didn't come искать улики. home. Но We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? плевать на своего мужа. Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Ну, Whereabouts, Mrs. Black? там как раз я нашел Just трубу outside the от kitchen window. этого нагревателя. At the side of the house. Всю в крови. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. О, бля, короче, ебан. Well, let's check the place out. Будем искать улики. Have a good look around. There's got to be Уже something in here to следаки. go on. Правильно. Ну это эти-то, как их, Lie истории down, про make какого-то yourself comfortable. терапевта, который там So, то ли убивал своих You're a friend of Courtney's. клиентов, doctor. пациентов, то ли чё, блядь, какой-то мутный тип. He seems very Что-то concerned страшно about бадлон меня. I have these visions. These Oh, yeah, blinding the visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a I vice. want to give you something to calm your nerves. Call me no. А он такой прям наслаждается. Укольчиком всяким. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Такой мутноватый типок. Ладно, черт с ним. Так, что тут у нас? Спичечки. Kavanaugh's. So who brought this home? Да по-любому муженек где-нибудь по барам зависает, отвечаю. Да-да-да, это бар. Никогда не понимал, это у американцев вот тема с такими вот спичками до сих пор еще существует. Типа в отелях тебе выдают, как типа мерч у них местный. В барах, в отелях. Ты прям все, ты понимаешь, если тебе дают спички вот из таких вот спичечных коробков, значит чел там был. Ну это вот тот самый нагреватель, видимо, это квитанция на нагреватель. Ой. Тут на PS4 новое освещение, что-то засвечено все теперь. Ой, как ярко. $12 за трубы. This was only recently installed, not 2 days ago. 46-й год. 12 баксов. Maybe it's time we took a look around outside. 82 бакса за всю хуйню. Жесть. Буклет. Рекламка. Так, что тут у нас еще? Ну это, я так понимаю, комната этого чела. Что это такое?
А, это билет. Сиэтл. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Короче, понятно, этот чел все подстроил. Все, дело раскрыто, ребят. Расходимся. На месте преступления, вот я This нашел... must be Adrian's. А, это, походу, футляр от этих очков. Ну да, Stenzel. So the glasses are a match. Угу. Ну окей. Ну это вот тот веселый пухляж, который решил съебать от жены. Love sick and lonely without you. Hurry back, my darling. To my Adrian. Ну короче, This thing gets more and more interesting. он уехал к своей любовнице, отвечаю. Еще и в другой город. И все, вообще красава. Ну, кстати, тут отражение хотя бы по-настоящему показано. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Ну, а у них все было и так плохо. Отдельная спальня. Еще и отдельная двухспальная. А нет, вот у него... Вот сразу видно, да, как обычно развиваются отношения в семье. Если что-то происходит, и они живут в отдельных комнатах, то жена будет жить в общей комнате, в большой и на двухместной кровати. А мужа она выгонит к хуям собачьим в какую-то маленькую комнатенку, блядь, с ужасными обоями и на отдельную кровать. Бред. Так, мы хотели узнать адрес этого бара. Operator, message for KGPL. KGPL. Putting you through now. Dispatch. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Прикиньте, Kavanaugh's раньше какие bar, были corner of телефоны. Aliso Тебе and нужно Hewitt, было звонить south side of Union диспетчеру Station. сначала. Потом тебе нужно Thank you. знать конкретное место, куда ты хочешь позвонить. И только потом диспетчер тебя соединяет. И диспетчер там все это делал вручную, блядь. Ну это прям мое почтение. А что там, говорят, снаружи, да, находится этот нагреватель? Давайте смотреть. А, ну вот он. No use leaving the thing half finished. О, головоломки, ребята. Головоломки для самых маленьких. Ой, куда же ее нужно засунуть? Куда же? А, вот оно как. Понятно, короче. Такие головоломки. Чисто для галочки. Ну, собственно, окровавленная труба, она вот... So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to Да, home. очень рядом. В этом же доме он живет, блядь. Так, ну, судя по музыке, мы нашли все улики. Пойдемте пиздец с папой есть. I'm all right now, detectives. Ну, все в порядке. Ну, давайте попиздим. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. F. pig? Morgan. Свиньи? Adrian runs a Эдриан tool занимается business. торговлей инструментами. That would be Наверное, Frank это Morgan. Морган. Бог God знает, knows what что он he's up задумал. to. Я ей верю, что она. What makes you say that about Morgan, ma'am? Почему вы He's так the говорите, foreman Морган? at my Он husband's управляющий plant. на заводе моего мужа, Very темная shady личность. character. Shady I character. told Adrian he needs Я to keep говорил his Эдриану, не distance стоит from the быть staff. за панибрата They're always out с drinking администрацией. together. Они вечно вдвоем выпивают. Your husband frequents Kavanaugh's bar? Ваш муж How did you часто know бывает that? в Кавана? Откуда вы знаете? Adrian practically lives there after work. Lives there, она сказала. Он практически живет там, ну тоже переводчики, блядь. Ну, я верю, что So Adrian spends a lot of time there. постоянно там Up бывал. until До recently, недавнего времени он часто стал ездить в he's Сиэтл. been away in Seattle a lot on Seattle. business.
Билет на поезд был в Сиэтл. Did your husband tell you Ваш where муж he was сообщил, going куда last он night? направляется? All he said Он was только he was сказал, going что to meet съездит выпить Frank с Фрэнком. for a drink. So nothing out of the usual then. То есть все как обычно. Well, Но он рано вернулся с he работы. came home early from work. He never comes home early. Такого раньше не было. And he went out Ушел early too. тоже рано. He normally never leaves Обычно for он the в бар bar до till about 7. 7. Предположим. Was your husband wearing his glasses when he left here Когда ушел yesterday? из дома, на нем были очки. Yes, he Да, just он bought a недавно new купил новую pair. пару. Go on. Продолжайте. I kept Я ему telling вечно him to throw твердил, those чтобы old он ones выбросил away. старые. Он He tried пытался to repair починить them with изолентой, tape. получилось It ужасно. looked terrible. Изолентой все можно починить. Ребята, я ответственно, авторитетно заявляю. Изолентой можно починить все. Tell us about the Вот, photo of кстати, про Adrian in the фотку. bedroom. What is there to А о tell? чем тут говорить? Это он во время последней It's поездки в from his most Сиэтл. recent business И trip to там Seattle. написано что-то. Она такая типа... Дайте ну-ка... Что-то она темнит. Темнит. There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. I've told you what I know about the picture. Пиздишь. Так, бумажник, очки. Сейчас я тебе предъявлю, блядь. Мразь. Во. What about Nicole, Mrs. Black? Как же Николь? Was your husband going to leave you for А her? как же Николь? Что это за Николь такая? I've seen the photo frame. Да ты чё, блядь? He thinks Видела I'm она. stupid. Ну, But women sense these things. Но у женщины I такие don't know вещи, да. If he intended to leave Собирался me, меня or if it was бросить just или a просто fling. загулял. Бог God весть, only knows. но я лишь хочу, чтобы он был жив и I здоров. only want to know that he's safe. Пизды на него. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances Довольно suspicious. подозрительных Can you обстоятельств. account for your movements Где last были night? вчера вечером? You're not accusing me, are you? Oh, Нет, what an это awful стандартная thing to процедура. Всех say. спрашивают об алиби, кто связан с I was делом. here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Чё, как думаете, пиздить, не пиздить? Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. We'll keep you informed, Mrs. Black. We keep you informed, Please Mrs. do, Black. detective. Да, пожалуйста. Итак, сержант Коновалов почти раскрыл дело, блядь. Следователь, сержант Коновалов. Сейчас мы раскрутим этот висяк. Скорее всего, повесим на какого-нибудь бездомного. И ничего не будем раскрывать. You're behind the wheel. Несанкционированный висяк. Where are we going? Погнали. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the Sir, happiest Mrs. home Black. life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type, but stranger things have happened. Так. Hey, I know you. No, you don't.
Cole, we've got things to do. Да подождите, ёпта. Ну чё, пацаны, погнали нахуй, ёбаный рот. Так, мы нашли этот бар, в котором тусил этот We were at school together. How about you buy me a drink for old time's sake? Пиздишь, никогда мы не учились вместе. Хотя, зная мою школу, на самом деле, может быть, и учились. Я как-то сейчас так представляю одноклассников. Ну ладно, не всех, конечно, далеко не всех, но тут есть подозрения насчет парочки. I just don't know how to dance to bebop. Так, ну пришли мы в этот бар. Давайте, ну, в первую очередь, наверное, бармена спросим, что да. You know Frank Morgan? Sure. Frank's a regular. He's a loner in the back. Уточнение, в одиночестве. Frank Morgan. Frank Morgan? Who's asking? Он тебе. Something Cole Phelps, L.A.P.D. Cole Phelps, I understand you're a полиция friend of Лос-Анджелеса. Adrian Black. Чужан Коновалов. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Сотрудник МВД Российской Федерации. Tough break. Паршивый, ну. We found Black's car, abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Коля Наумов. Hell no, I'm sorry to hear that. Ой. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Нет, что, что-то нет, серьезно, не. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? Сейчас предъявим. Квитанция за живую свинью, пожалуйста. You were there, Morgan. Вот We found a твоя receipt in the trunk of фамилия. the car. Чё It ты has your будешь name теперь on it. отрицать? We can call Slaughter Yard and nail you. Всё, статейка-то All right 134, already. часть 2, That блядь. fool Adrian's От- falling от for some dame in 50 Seattle. лет. He Ложные показания, wanted me to make блядь, it вот look так like he'd вот, been нахуй. attacked. Прикатился, укатился, нахуй. Вот такие вот дела. Давай-ка рассказывай. Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill Spill it! Or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An address? Просто у тебя It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. бред. Apartment number 2. Apartment number 2. I think that's all. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Да. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. Арестовать или отпустить? Чё, broad has как socks in думаете? it, Brazil. Арестовать или отпустить? I got drinking to do. You're getting nothing more from me. Пособничество. Соучастие. На пару дней его посадят. You got Morgan's address? Let's get over to his apartment. Давай. You can drive. Не хочу вести. Так, So, where здесь you want to go? эти утюги вводить, это вообще никакого удовольствия. Все такие нагитая. KGPL calling car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Message from Technical Services. Blood found in the abandoned Lincoln at the PE freight depot is not human. Repeat, not human. Compositional analysis reveals swine is the most likely match. Roger, KGPL. Time to reel this guy in, Phelps. Поехали брать этого горе мужа, горе любовника, блядь. Well, let's check the place out. Come on.
Ща, подождите. Подождите, подождите. At last, Puyorik. I knew him. Ну, нихуя. Шляпу нашел даже. Так. Да нахер мне ссылка? Так, ладно. Так, все, я здесь, я готов. Так, погнали его ловить, дурачка этого. Что там, вторая квартира, да? F. Morgan. Apartment number 2. Apartment 2. Побежали. Ловить. Так, что там с 1 по 4 надо. Тук-тук-тук. Help you, gentlemen? LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from L.A. I won't put up a struggle. Just let me get my things. Да, блять, вы все так говорите. I knew it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. There's no point running, Adrian. Сейчас догоним, дурачок. Что ты думаешь? А такой не Mr. боится, Black, get back here right now. It's over, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Ну, кстати, не совсем понимаю, ну, типа, за что садить? За что садить? Никто не умер. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up, and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Лучший следак в 17-м участке ГУ МВД. Да. Сержант Каналов, очень приятно.
Все нашел, ничего не повредил, дело закрыто на блестящее. Да, потому что я лучший следак в городе, вот так вот. Машина капсула. А, консул, блядь. Тачка консула, значит, да? Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good, get going. Good, keep going. Better go earn our pathetic wages. Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. An abandoned vehicle. You catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. Let's go save the world, my protege. I say we bust in there. Can you drive to this one? Не хочу вообще в этой игре ездить на автомобиле, пускай за меня ездят. Че он там, где ходит? Вообще из другого входа вышел. My favorite. You hear about Adrian? Brought to Seattle, threw him out. Wife says she's gonna take him back. Women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. Уж поверь моему опыту. Ну, время-то позднее так-то уже. Jacobs. Ну, тачка такая, конечно. Не из дешевых. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Cars down the alleyway, detectives. We got a call about an abandoned vehicle? Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Я уже отсюда вижу, Джейкобс это один такой чел, который вот как бы серый кардинал двора. Вот такой пустырь, где обычно, я так понимаю, здесь бейсбол играют. И он такой просто сидит и кричит на детей, которые играют в бейсбол. Ах вы, сраные дети, валите с моей лужайки. Я больше чем уверен, такой типичный white trash. Oswald Jacobs? That's right. Улыбчивый. Южанин. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyway, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Мексикашек. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, I'll call the cops. So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Нет, я не говорю. Латиноамериканцы. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car.
такой... You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't no law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Это не преступление. Автомобиль вероятного подозреваемого. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Ну, поверь. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. Но я думаю, мы еще с ним попиздим, на самом-то деле. Сейчас мы все эти найдем. Улики. Так, гаечный ключ. 20. Сколько там? Property of Dewey Brothers. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Так. Can me accuse me on nothing? На кирпичах, а... Stealing the wheels is for amateurs. Car ring would have stripped it in a warehouse. В Екатеринбурге, вот, или в купчашку, Девяткино, вот, ты приедешь на такой тачке, тебе-то сразу же колесики-то поснимают, блядь. Да-да-да, блядь. Номера нет, скрутили. We'll have to use the registration to trace the owner. Номерочки-то скрутили. Так, что тут у нас? Технический талант транспортного средства Калифорния, Лос-Анджелес. Настоящему настоящему транспортное средство описано может быть использоваться в положении незаконных транспортных средствах. Вплоть до 48 года регистрационный номер PR-706. Федеральное консульство Аргентины. It's owned by the Argentinian embassy. В Аргентине-то, наверное, все было нормально, все существует в последнее время. Что там багажник у нас? Empty. Нихуя багажник. Заднее сиденье не поступило. Что тут? I don't know why you're doing that, buddy, but I wish you'd stop. Я всего лишь хотел тебе подвигаться, это, я так понимаю, тут мяч. No good to me. Doesn't give me anything to go on. Ну, откуда ты знаешь? Может, это дед что-то подпёздывает там. Так. Так, ну тут какие-то, наверное, следы от автомобиля должны остаться, наверное, да? Опа. This isn't what we're looking for. Один. А следы как-то... Cole Phelps, badge 1247. Такие на каждом столбе висят специальные вещи. Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Got it. Thanks, man. Thanks, man. Thanks, man. What do you think? Check the car and the surrounds. This is a crime scene. We don't want anything missed. Ну, музыка-то не стихает. Честно говоря.
чью-то. Don't think this is anything. Но она какая-то странная, на ней будто кровь. Раскручиваем. А, кровь. А, флажки. Одного Must have флажка. taken the flag as a souvenir. Can't have any street value. А, вот, все. Братишка, давай с тобой пообщаемся. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Ну, он такая опять крысиная морда. Давайте-ка надавим на него. Right. So what did you take, Jacobs? You want my partner to pat you down? I found a notebook in the glove compartment. I was going to show you. It's on the chair on my porch. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, if you could come back and do something about those kids. Well, how about we bring you an umpire's mask? Так, давайте-ка возьмем этот, как его, блокнотик, который свистнул букву дед. Какой дед? Мутный. Так, имена, фамилии. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Генри Гроув. Приятный голос, доброго нрава, вежливый мальчик, полные губки, любитель бейсбола. Этого нужно уговаривать. Любит вишневые конфеты, похож на ангела, оливковая кожа, белокурые локоны, загорелые голубые глаза, высокий и худой, грудь колесом, утонченная натура. А чё это за... Педофил, что ли? Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Просто педик. Стройные бедра, приятная внешность, чрезвычайно застенчивый, любит подарки. Сама невинность, очень бледный. Ангельское личико, но вздорный. Бред какой. Ну, предположим. Ну, погнали. Степан Бакалский. My favorite post, Степан Бакалский. You can drive. You can drive. And where exactly are we going? Where exactly are we going? This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more and I'm going to go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Которые даже не могут что-то там не успел прочитать. Автосалон братья Дьюи, чё, приехали? Автосалон, да тут одни Паккарды, блядь. А, ну он типа тоже же Паккарды, да? Же Паккарды. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model four-door and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. А нет их, потому что очень тяжело. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective, but I know how we can find out. Follow me. Follow me. Follow me. No, someday.
хорошего качества у меня на самом деле. И очень маленькая задержка. Хорошего качества у меня на самом деле. И очень маленькая задержка. Хорошего качества у меня на самом деле. Так, в чате никого, никто меня не смотрит. Ну да и пошли вы нахер. Я организовала сходку, но никто не пришел. Так, чё, куда он пошел-то? Стойте, подождите меня. Подождите, стойте. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Ну, еще одна головоломка для тупых. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. 3 на 4. That's not right. 11 на 16. А, у них же другая система-то, у них не метрическая же. У них One left. Ну да, 3 на 4. Gabriel Delgado is missing a 3/4. Такое типичное мексиканское имя, латиноамериканское. Help me out. I bet a broad's been driving this auto. The clutch is a mess. Так, давайте поговорим с этим Дьюи. If you don't mind, we have a few questions. Она такая, улыбается такая, сука, Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know about this? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Сообщество, показать все улики, по 1 баллу интуиции за каждый пункт. So Valdez was just... Проебался! Надо перезагрузить, хочу все идеально. Выход. Да. Гильдия растлителей. Барбер, хоть какой-то профит. Так, давайте по новой. Что-то мне я хотел нормально все вопросы задать. Вся хуйня там, понял. Ёпта, тыры-пыры там, лары-лары, трали-вали, чики-пики, чики-бомбони. Pacific Electric. Ой. Лали-лали-лалай. Николай, лали-лали-лалай. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. Milton Toad. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. One left. Gabriel Delgado is missing a 3/4. Короче, понятно, лицо у него такое. If you don't mind, we have a few questions. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez?
I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Давайте-ка надавим. I've had just about enough of you, Dewey. What's the angle with Valdez? The embassy bought the car, but it... Блять, опять проебался. Ладно, давайте снова. Давайте по новой, What? What? Так. Творческая студия YouTube. Загрузить. Delgado. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Есть тачки от Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do. Тачки по One left. Ой. That's not right. Кадровский. Gabriel Delgado is missing a 3/4. Снова зададим. I need to screen my employees. If you don't mind, we have a few questions. If you don't mind, got a few questions. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Так, And I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. У меня ноги вытирать местами. Кабина, пока старый часов, кабина, гаечный ключ, пропавшее колесо, пропавшее регистрационный, пропавшее один. Huh. Are you even writing any of this down in that little book? Блять. Давайте еще раз, ладно. Аналитика. Минуты всего смотреть на них. 2 подписчика, пожалуйста. Вот это да. Так, панель управления, количество комментариев, видео. Вот аналитика тоже такое. Чё, я не могу редактировать? Пожалуйста, субтитры. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car?
Huh? Maybe a used car. I have... Так, ладно. Все равно меня никто не смотрит. Пойду покурю. Я тут внезапно понял, что из-за игры меня просто не слышно.
Сделаем ее потише. Звук. Че, пацаны, погнали нахуй. Так, чё я... Все эти... Слушай, не стой над душой. Давай, пиздуй отсюда. Пиздуй, пиздуй. Пиздуй, пиздуй. Пиздуй, пиздуй. 3 на 4. 3 на 8. 11 на 16. Не, походу, мне кажется, все равно громко. Пожалуйста, не выключайте свою систему. 1 на 2. One left. One left. One left. Gabriel Delgado. Got a lot of people on there, you know. Давайте-ка попиздим с этим хером. Тоже такой мутный этот толстячок. If you don't mind, we have a few questions. Дома. Так, давайте. Раскручивать дурачка. Ща мы на него вообще все повесим, блядь. Несанкционированные митинги, блядь, вообще все. Я, говорит, не знаю, Вальдес. Машину купил Кос. Не ясно, только одно, этот парень не разбирается в хороших автомобилях. Пиздишь? Пиздишь. А я знаю, когда вижу мошенника. Вы с Вальдесом в этом деле заодно. Мы с Вальдесом? Да я не знаю его совсем. Вальдесом меня и ноги вытирать не станет. А вот я тебя в записной книжке нашел. Его. Мы нашли ваш номер в записной книжке Вальдеса. Он вам зачем-то звонил. Ладно, да, я познакомился с Вальдесом в баре. Мы заключили сделку, он оформил машину через консульство. Я сделал ему небольшой откат. Так часто поступает. Откатики, откатики, а в Америке-то все то же самое, что и у нас, ёпта, местонахождение Делгадо. Где нам найти Делгадо? Не знаю, что ж не здесь, черт возьми. Что-то он такой, это немножко подпёздывает. Дайте-ка надавим на него. Давай, адрес, или мой напарник просто выбьет дверь. Хилл-стрит 103. Если еще он хоть раз здесь объявится, я вытру его за шею. Kingdom Come. Гаечный ключ, использованный при угоне. С помощью гаечного ключа из вашего салона вчера ночью сняли колеса Паккарда. Там видели несколько латиноамериканцев. У нас тут тоже кражи случались. Такой уж это район. Вороватые мерзавцы станут стянуть что угодно, только отвернись. Ну, вроде не пиздит. Like I said, the workshop's too close to the street. It's difficult to keep an eye on it. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that. Нет, что-то, блядь. Что-то тут не то, ребята. Ребятушки. Что-то тут не то. Что-то тут не то. Не, в этой игре все-таки хуй определишь, врет, не врет он. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Так, давайте в пятый, в седьмой раз, я не знаю какой. Я хочу, чтобы все вопросы я задал правильно.
Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. Сейчас мы по-быстрому раскроем головоломочку, да, блядь. Сейчас мы, блядь, тут все сделаем, блядь. One left. Gabriel Delgado is missing a 3/4. If you don't mind, we have a few questions. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. And I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. Wipe my shoes with me. We found your contact details in Valdez's notebook. He had to be calling you for something, Dewey. Okay. So I met Valdez in a bar. We cut a deal and he bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. It happens all the time. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. Address, Dewey. Address. Or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3, 103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. For Kingdom Come. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. Fucking racist. What are you hiding, Dewey? Spill it. You don't want Давайте, the LAPD getting выкладывайте. too Вы же не interested in хотите, this чтобы place. вашим салоном заинтересовались налоговые. Я беру на работу всяких. Дешевле, чем служившие вояки, да и забирают себе меньше. Но есть и минус. Воруют. Пиздят, блядь. Все подряд, блядь. Что не приключено? Спасибо за помощь, мистер Дьюи. Да не за что. Черт бы побрал этого парня. Я же просто честный торговец. Никому в наши дни нельзя верить. Нельзя верить. Тебе в кино податься, Дьюи, актерство твое призвание. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. You know the way. You can drive. You know the way. You can drive. Where are we headed? Чё, погнали, ёпта. Куда направляемся? Ну, сейчас мы за этим латиносом поедем. Читал статью в экзамене о том, что нас собирается снимать фильм в 3 измерениях. Что такое измерение? Ну, это как график, вертикальная ось, это Y, как горизонтальная X. Где оно звучит? Третье измерение это Z. Предметы будут как бы выпрыгивать из экрана. Перед какой-то зритель все равно разбегутся страх. Какому нормальному человеку такое понравится? Не знаю. Зрителям поначалу звук нравится. Объемно погляди, что у нас есть сейчас. Ну, прикольно, да. Такое дуновение ветра из тех времен. С 50-х годов. Так, приехали в домик. Наш архангел еще что-то там. Квартира какая? Квартира. Так, женушка его. LAPD, ma'am. Полиция, мэм. Нам нужен Габриэль Делгадо. Габриэль?
Мы из полиции. Полиция. Вы понимаете? Да, я понимаю. Вы не могли бы зайти? Как вас зовут? Анна Родригес. Габриэль Дельгадо здесь. Что вам нужно от Габриэля? У него неприятности? Стойте на месте, мистер Родригес. But he's not here. Глянь, что там вокруг, я пока побуду с девицей. А вот и украденный флажок. Сувениры — это очень неосторожно. Очень неосторожно. Holy Bible. Incidental. Incidental. Да, здесь все-таки крутое освещение. Так. Don't think this is any use to us. Doesn't look like anything. Обычный хлам. It doesn't look like anything. Seems irrelevant. Ну, похоже, что-то такое, да. Ой, вот что-то уронил. Недоедено еще, ёпта. Завтрак на двоих. Да он был тут. Чайник кипит еще. Пиздите, дамочка, пиздите. А вот и Форд. Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. Пустоват тут, конечно, город. Двор. Вот колеса сняты с Паккарда. Вот и номерок. Ой, прошу прощения, Карныч ебаный. Это не первая тачка, которую он это самое. Все, нашел все улики. Блин, нахер я интуицию использовал? Если бы я знал, что надо еще спускаться вниз. У вас серьезные неприятности, мистер Родригес? Но Габриэля здесь нет, а я ничего плохого не сделала. Мотив для угона автомобиля. Зачем он угнал машину, Анна? Этот клиент его оскорбил. У него ведь есть честь, понимаете? Gabriel's been in trouble before. He left you here alone to answer for him, and you expect me to...
Не-не-не. Давайте еще разок. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel hasn't already flown. You're in serious trouble. Серьезные неприятности, мистер Родригес. Габриэля здесь нет, а я ничего плохого не сделала. That's the cop from the newspaper. What the hell is this guy doing? Yes. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. So how far along are you, Anna? Souvenirs are a dumb move. Right. So how's it gonna be when you go into labor and he's not around? You are wrong about Gabriel. He will be a good father. Already he works hard to provide for us. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Diplomatic license. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. Serious trouble. But Gabriel is Miss not Rodriguez. here. I have done nothing wrong. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricon that he is a man. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Пиздишь? You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back.
was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Then tell us where he is! If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many bodies have wrecked trying to follow him. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Start line? That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an eye for fine automobiles. We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get them off the streets. You're behind the wheel. Do we know where we're going? What kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cars? Pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? There's the red Ford. That's Delgado right there. Quick! They're getting away! Phelps, 1247. Requesting assistance at 1st and Santa Fe. Reports of an illegal sprint race. Stay on Delgado. He's getting away. Gonna lose him. Quick as we shut one of these races down, another one springs up somewhere else. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost. Гонщики, The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, you're calling. Такая I've had enough of those to last me a lifetime. физика автомобиля. Delgado is our boy. Forget the others. Поехали скорее! Опустим его! Enough games, Phelps. Take this guy out. Step on it, Phelps. Take him out. God damn it, Cole. Hold it steady. Come on, you're getting green by a kid in a red Ford. Lay into his wheel arches. Come on. Gabriel Delgado, you're under arrest for Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Fuck you, puto. You just You're under arrest for Grand Theft I Auto. showed him. Now who's the man? I should have burned his fucking car. Да, короче, он педик этот, Вальдес. You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That, Detective Phelps, is not a bad haul.
You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Я что, не все улики нашел? Я не все улики нашел. О, блин. You have any plans for weekend Liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? My sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty. Good job, Kelso. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. It had better be exceptional if any of you want liberty this weekend. Kelso, this carbine. The bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore is immaculate. Weekend liberty canceled. 2-day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Marriage made in heaven. All right, gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Hey, I gave his wife a tap. I said all's fair in love and war. I say we bust in there. You drive. I need to go over the case notes. Looks like the DA is going to press charges. Anna Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes convictions. I'll convince... Прекратим показ, все равно никто не смотрит.